Good day to all of the teachers using the A+ study material. Today I'm going to discuss a learning method with you to help your learners to remember the work much more easily. Vir die Afrikaans onderwysers daar buite, vandag se leertegniek gaan oor die wêreldgebeure van internasionale belang se skyfies. In the textbook, it's the learning technique finds place on page 7 and on page 8, where there is a space provided for learners to make notes on the learning technique on page 8. So what this learning technique consists of is a whole lot of information that the learner learns how to break it down into smaller parts. Okay, so vandag gaan ons die leertegniek bespreek wat die blokmetode genoem word. So hierdie blokmetode is waar daar 'n groot hoeveelheid van inligting is, maar ons wil blokke trek. We want to identify blocks in our section that we have to study so that we can understand it much more better and it's easier to learn. So hierdie blokmetode maak ook vir die leerder dit visueel sigbaar, waar hy besluit waar 'n blok getrek moet word. Die blokmetode is dan ook so opgestel sodat jy geen onnodige inligting in jou blok het nie. Okay, so julle sal dan nou sien in die volgende skyfies waarom ek die blokke getrek het. Dit is ook 'n manier waarop leerders kan die vaardigheid ontwikkel om minder belangrike inligting op sy te sit en die belangrikste uit te lig. Julle weet self as julle vir kinders vra om gewoonlik die belangrikste gedeeltes te highlight, dan highlight hulle sommer net enige ding en lang sinne wat die hele doel van highlight heeltemal weerspreek. Okay, so for the English teachers, the block method is where we have a whole lot of information and we want to teach our learners how to identify the more important to the less important facts. Okay, so for this technique, you identify and you teach your learners how to identify the most important part. As you always know, when you ask your learners to highlight the most important parts in their paragraph or whatever, they just go along and highlight everything. And that is just of no use. So what the block method teaches them is how to identify the most important parts and draw a block around them. Okay, so I'm going to give you an examples now. I completed this learning method onto the global events part 2 of my slides, so it's easier for you to follow. This is the actual slides as well, so it starts with this slide where you can tell your learners now we are going to do a learning technique, and you can use this learning technique in any of your other subjects as well. So this don't only equip your learners to study tourism, but any subject now and later on when they do the rest of their studies at universities, etc. Right, so I'm going to start with the Afrikaans part. The English part will follow next of the slide. Okay, so hierdie gedeelte is gewoonlik baie keer in jou vraestelling. Dit is hoekom ek ook besluit het om dit eerder hierop toe te pas. So die uitwerking van die aanbied van 'n internasionale gebeurtenis op die plaaslike toerisme. Fokus ook hier vir jou leerders op plaaslike toerisme, laat hulle moet kyk waarvoor hulle gevra word, want ander kere verander hulle net hierdie selfde sin na ekonomie van die gasheerland. So ek het dit nou sommer toegepas op 'n sport byeenkoms soos die FIFA sokker wêreldbeker. As julle hierdie skyfies deurwerk, sal julle sien ek het al die voorbeelde op sokker gefokus. Dit hoef nie noodwendig net op sokker of op sport te wees nie, dit kan op enige wêreldgebeurtenis van toepassing wees. Okay, so daar is jou eerste feit wat die leerders moet onthou. So dit is wat dit al klaar vir hulle moeilik maak, is die langsin. Die toename in toerisme vir die land, plaaslike en internasionale toeriste word gelok. Waarop kom dit neer? Hulle hoef nie al daai goed te leer nie, want waarvoor kry hulle punte? Toename in toerisme. So dit is baie makliker om net te leer toename in toerisme. So dis waar ek my eerste blok getrek het, en dit is dan ook wat hulle in hulle eerste blokkie skryf op bladsy 7 in die studiegids.
Hierdie lang sin, die land word bekend as 'n toerismebestemming vir besoekers reg oor die wêreld, alhoewel plaaslike inwoners ook sal reis om die gebeurtenis by te woon. Okay. Waarop kom dit neer? Ons het nou al reeds gesê, toename in toerisme. So die laaste gedeelte van daai sin is eintlik irrelevant, want ons het dit al reeds gedoen. Maar nou raak die leerders baie angsbevange, omdat dit al hierdie lang werk is wat hulle moet leer, en dit is glad nie nodig nie. Ek plaas my blok om bekend as 'n toerismebestemming. Dit raak populêr, dit raak gewild. Okay, dis al wat jy hoef te leer. Jy kan jou leerders nou leer jou blokmetodes en maak net 'n sinnetjie daarvan in die eksamen. Moenie 'n sin leer nie, want dit is waar hulle feite vergeet en helfte van die punte kry. Reg, ons volgende enetjie, land word trots en bou 'n trotse nasie. Hy is redelik kort van homself, so ons kan maar net sê die land raak trots, of die land se mense raak trots, of jy kan dalk jou blok verskuif na net trotse nasie, skep 'n trotse nasie. So hy is kort van self. Hierdie lang gedeelte. Hoekom wil 'n leerder al daai lang gedeeltes leer? Inwoners van die land waardeer hulle land meer indien hierdie geleenthede suksesvol aangebied word, lalalala. Ons het nie nodig om alles daai te leer nie. Ek sou dit net gesê het, inwoners van die land waardeer hulle land. Okay, so dit is jou blokke. Jy kan dan nou ook saam met daai laaste blok, sal ek dan net ook uitlig binnelandse toerisme verhoog. So laat hulle verstaan, nie net toerisme in totaliteit nie, maar internasionale toeriste en binnelandse toeriste baat hierby. Okay, the English one, the effects of hosting these kinds of events on the local tourism. So it's important here to stress the yellow part, local tourism, as there is a similar question that usually focuses on the economy. So this is your sentences that the learner has to study. Now, a learner looks at this and says, oh, I don't want to study all of this. Okay, he doesn't have to study all of that. So what we're going to teach our learners now is how to create a block on what is the most important part of a sentence. So let's see. The first one, increase in tourism for the country. Local and international tourists are attracted. Okay, so what is the main part of this sentence? It's an increase in tourism. So now he only needs to study the block, not the whole sentence. Yes, he might as well come in the exam paper and they say discuss. So now he only uses his blocks and he creates his own sentence around the blocks that he studied, but he didn't have to study the whole part of the whole sentence and create stress under them to know it's such a lot of information and I need to remember all of these sentences. No, you can only remember your blocks and compile your own sentences when you get a question on this. Do not study the sentences. Now, the second one, I'll put my block around known as a tourist destination. Okay, then national pride. And the last one, residents of the country value their country. And this leads to, and it's for the next one, domestic tourism increase. Okay, so now you can see in these blocks, it's not a whole sentence you have to highlight that they usually do when you ask them to highlight the most important part. Tell them to create a block around the most important parts when they study. So in the study guide, you can only write these blocks down. Do not write the whole sentence down. There is a part in the study guide on page 8 where the learners can make notes of how this study technique or learning technique works. So you can guide your learners and tell them that this will work and they can use it in different subjects or later in university as well. Okay, so that is the learning technique of the block method. So please stress these learning techniques with your learners as this really helps them to understand the work better and to get the information in their heads much quicker and much easier.